is a respected house. It's not a house that you come and malign people's names so as to get money. Kenyans know if you want money, you must work hard for that money. I want to encourage Macharia, the CS. He has a good track record in terms of performance. I can myself say that in my constituency, there are 2 tarmac roads that are going on now. So I want to ask him, all this noise that he's hearing is like a hyena. The hyenas are making noise, and as a lion who is in charge of the most important resource in the country, let him steer the wheel forward for infrastructural development in the Republic of Kenya. And let him ignore these hyenas that are making noise. When a lion is eating, even if the hyenas make noise, you ignore them completely. And I want to tell my brother, the Honorable Ali, young man, ensure that you work hard for your money. Don't come to Bunge to look for money by maligning people's name. Come here when you have your money so that you can take care of other Kenyans in your constituency. Okay. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. My name is Mushangi. I'm the MP for Unyenjes, and I want to state categorically that these are members of parliament from across the country. And it cannot possibly be that one individual can come and bring an impeachment about a CS, and you have seen the face of Kenya here. You have seen the members of parliament from Coast. And one thing I can say about CS Macharia, there is no other minister who has an open door policy like CS Macharia. You have heard that he has sat with the members of parliament from Coast. They have discussed the issues of SGR and other matters. Also, us in parliament, if you have a question to raise or issues that you want to address with the CS, you can send it to the committee. The minister can be called before that committee. He can address the issues that he has been asked, and we can get the answers there. But just to say because Kenyans now are up on issues to do with corruption, you think throwing out figures all over is what will get the sympathy of members of parliament and also Kenyans. We will not agree to that. We have seen development, we have seen roads in parts of the country that we have not seen for many years since independence. Some of us had not seen tarmac in our area, but the government of Uhuru Kenyatta and also the CS, being the one who is implementing this, has been doing it very well without favor and discrimination across the country. We stand with CS Macharia, and we will not accept extortionists to come and disturb the CS by an impeachment. Okay, let me reiterate what my colleague is up. Larger Nyanza Western region, to state that the season and the times when cabinet secretaries were threatened with impeachment for purposes of extortion are long gone. We want the charges against a cabinet secretary before it is brought here to be something that can be substantiated. The Coast MPs have spoken here. The matter of the SGR cannot be rounded off to one person. This is government policy. This is policy that was approved by the cabinet. And if there are any issues in that policy, the questions should be directed to the president himself and the entire cabinet as part of collective responsibility. But what we are seeing here is witch hunt, innuendos by one Mohamed Ali with a view of extorting people from office to office. Yes. We know him as the extortionist that he is, and that will not be accepted in this season. When you talk about money from the housing fund, the housing fund we all know was stopped by the court, and not even a shilling has gone into the housing fund. You're talking about somebody stealing that money. And this is why we are here to say we stand with CS Macharia. We want him to continue to work for the people of Kenya. Aweke gas katika accelerator. There are only 2 years left. We want to see roads, and in our place we are seeing roads now. We are seeing tarmac roads from Isibania all the way to Ahero Junction. Moroni Mamboleo. We are seeing roads, the Lake Victoria Ring Road. We are seeing roads that we've not seen before. So we don't want extortion. We want to give our government time to work. Okay, I'll be very, because first we used to like Mohamed Ali when he was doing the Jichopevu.
I think when he was doing the Jichopevu, he used to do a lot of analysis and a lot of investigation. And my request to the Speaker is only one, that the first step of impeachment starts with collecting of signatures. But the Speaker has a right to look at what are the allegations. And in the last Parliament, 11th Parliament, the Speaker made a ruling as to how can you impeach a Cabinet Secretary, how can you impeach a Speaker, or even the person that you want to impeach. And he made it very clear that there are those conditions which have been set in the Constitution and the respective legislation. That one of them is that you have is gross violation of the Constitution. Secondly, it's about integrity and matters to do with corruption. And if these are not justified, then we'll just ask the Speaker Muturi, quickly dispense of that until it is not admissible and it cannot be brought to the House for debate. And I think that is the first thing that the Speaker needs to look at, that is it admissible for what the allegations that have been, and he must substantiate. And the Speaker must be very satisfied that whatever is coming on the floor of the House actually meets the threshold that requires impeachment. So we'll be asking the Speaker, tafadhali, do not admit that and just throw it up. English. Nataka kuchukua nafasi hii. I'm a member of parliament in the Coast region, that is Lamu, where currently the president is constructing Lamu port. We also have the connection of the road from Lamu to Gariseni all the way to Mombasa. And as one of the leaders, we had a meeting with the CS yesterday and even 2 days before. And as the members of Coast Province and also as leaders elected to represent our people and the people of this country, would say any motion or any move intended to antagonize what the current government is doing, we are not going to allow it. Simply because if we agree that anybody with self-interest comes with a motion and we start doing politics here, then we are going to antagonize all the development project in the Coast region, which is geared towards bringing and inspiring the economy and empowering our young people in the Coast Province. So we want to agree. Na sababu ya kuja hapa mbele yenu inatokana na ile hoja iliyoletwa mbele ya bunge kuhusu Waziri Macharia. Sisi kama wajumbe wa Pwani ambao tunaita CPG, juzi tulikuwa na mkutano wa wajumbe 30 na wenzetu, tulikuwa na mkutano na Waziri Macharia katika ofisi yake kuzungumzia masuala ya Pwani. Na mimi nitakuwa mchache kwa sababu swala nyeti ambalo linazungumziwa kwa sasa ni swala la SGR. Swala hili si swala geni. Tumeliongea kwa muda mrefu, tumekuwa na mikutano na Waziri Macharia, tumekuwa na mikutano na Waziri Matiang'i, na tukakubaliana katika mkutano uliopita nyuma kuwa ile oda ambayo ilitolewa ya kuwa mizigo yote kutoka bandarini, makasha yote yatapelekwa kutumia reli isimamishwe. Basically the orders were suspended many months ago. Na hivi tunavyosema, tunatambua kuwa kuna malori mengi sana ambayo yanabeba mzigo kutoka bandarini Mombasa yakienda up country. Na hii tunataka tuieleze wazi. Madereva zaidi ya 10,000 wamepimwa hii masuala ya corona. Ikiwa madereva 10,000 wamepimwa, swala langu ni je, hawa madereva 10,000 wanapeleka nini? Wanapeleka punda, wanapeleka mikokoteni, au wanapeleka malori yanayobeba mizigo kutoka bandari ya Mombasa? Leo tumeona katika habari kuwa katika kituo cha Miritini cha afya, kila siku serikali inapima madereva 100 wa kubeba mizigo wa masafa marefu. Hawa madereva wanabeba kitu gani? Kwa hivyo jamani, tusiingize siasa katika hili swala. Na juzi tulipokuwa na waziri, tumesisitiza kuwa kutolewe advert nyingine ili wapwani waone kuwa serikali imesimamisha ile oda. Na waziri akasema ataongea na KRA, ataongea na KPA, waeke advert nyingine katika magazeti yote ya kitaifa kuonyesha kuwa ile oda ya kutumia reli kama njia ya pekee ya kusafirisha mizigo imesimamishwa. Na sisi kama wapwani tunaliunga mkono. Tumeelewana? Kwa hivyo ndugu zangu, tukija swala la kuwa bandari inahamishwa,
tulipigana katika hili bunge la kitaifa tukiwa na chairman wetu marehemu Suleiman Dori, na tuliweka hapa vita vikubwa sana, kwa sababu ilikuwa wakati ule tunaambiwa bandari ya Mombasa inabinafsishwa kupitia ile shirika la meli la MSC, na tukapigana vita vikubwa ndani hapa, na nawashukuru wabunge wengi walisimama na sisi na tukashinda vita vile. Leo hii hakuna hata mfanyikazi mmoja wa bandari ambaye amefutwa kazi, kwa sababu tuliambiwa katika wafanyikazi 7,000 wa bandari 3,000 watapelekwa nyumbani ubinafsishaji ukifanyika, na tunashukuru hilo jambo halikufanyika, na leo wafanyikazi wote wa bandari wako katika kazi zao kama kawaida. Kwa hivyo ndugu zangu, tusiingize siasa katika masuala ambayo hayana maana. Kama tunatafuta viti kwa kutaka kuwa ugavana, tutumie njia nyingine, lakini tusilete populist motions ambazo hazitasaidia mwananchi wa kawaida. Hayo nimesema, acha nipishe kiongozi mwingine aongelee. Mimi pia nataka niongeze katika swala hilo ambalo limeleta sitofahamu. Na mimi nataka niseme na niunge mkono waziri vile alivyosema ya kwamba kutaweza kufanywa communications ambazo zitafika mashinani na kila pahali katika zile sekta ambazo zinahusika na mambo haya ya logistics. Kwa sababu ile ambayo iko kwa public domain ni kwamba zile directives bado zinaendelea. Lakini sisi tunajua na tulihakikishiwa na waziri ya kwamba zile directives zilitolewa. Hivyo basi tunataka proper communication na tunataka kuwe na effectiveness ya kuonyesha ya kwamba ile sheria ilitolewa ama zile amri zilitolewa na watu wanaendelea kufanya kazi kama kawaida. Swala ambalo pengine limekuwa nyeti kidogo ni kwa sababu ya mambo ya COVID-19. Na hapo basi ikawa lazima madereva wa malori waweze kupimwa. Kitu ambacho tunaomba kwa serikali, na jana tulisisitiza waziri, tukasema ya kwamba vile vifaa ambavyo vinahusika katika mambo ya kupima hawa madereva na kuwapatia zile stakabadhi za kuonyesha ya kwamba wanaweza kuendelea na biashara yao kufika kule Burundi, kufika Rwanda, Uganda na sehemu zile ambazo zimepakana na nchi yetu katika haya mambo ya biashara, basi ziweze kufanyika kwa njia ya haraka. Wale madaktari ama wale wahusika wahudumu wa mambo ya afya ambao wanahusika na mambo haya ya COVID-19 waweze kujengwa uwezo. Wakiweza kujengwa uwezo, haya matatizo ya kuona ya kwamba katika Mombasa Road malori yamekwama, malori yamesimama, mambo kama haya yataondoka. Na wakati mambo kama haya yataondoka, hizi siasa duni za kutia chokochoko na kutia fitina na kusema ya kwamba ile directive bado iko, hizi zote zitakuwa zimepitwa na wakati. Na ndio sababu tunasema, kwanza kabisa mimi kama mtu wa kutoka Mombasa Mapwani, nataka sana watu wetu waweze kufanya kazi zao na waweze kuendelea na ajira zao ambazo walikuwa wakifanya. Na kwa sababu hiyo sitotaka ya kwamba ati kama ule mswada ambao mwenzetu pengine aliutoa tuweze kuweka sign, ni mswada ambao ulizungumzia mambo mengine ambayo sisi pia kama wajumbe wa Pwani tulishangaa. Mtu anasema waziri ameiba pesa fulani, waziri amechukua pesa fulani, na wewe hata mjumbe ukiulizwa to substantiate hiyo pesa ambayo waziri ameambiwa amechukua in billions and billions, ujui ni pesa gani, ni pesa gani. Kama ilikuwa kwa ni swala tunazungumzia it is about SGR, lakini tunaona hata katika ile mswada kumetiwa mambo ya siasa mengi sana, mambo ambayo hatuna ushahidi nayo, hatuyajui. Kwa hivyo pia tunamtaka yule mjumbe mwenzetu, iwapo anasema waziri ameiba nini katika ile motion yake aliweka, atupatie zile evidence za kuonyesha zile mabilioni ya pesa ambazo waziri ameiba. Hata sisi tukiona ni ukweli tutamuunga mkono, maana tutajua ni ukweli kwa sababu ameleta evidence. Lakini tu kusema porojo ama pengine ni siasa tu imepikwa, hiyo siasa haitatupeleka popote. Sisi kama wajumbe wa Pwani tumeanza mazungumzo na serikali, tumeanza mazungumzo na waziri, tutakuwa hata na mkutano na Matiang'i, tutakuwa na mkutano na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na tutazungumzia masuala yote yanahusika na mambo ya ajira, including special economic zone, mambo ya bandari na mambo yale mengine yote. Hii wakati imebaki ni mchache sana. COVID imetuathiri sana. Asanteni. Kiingereza. Lazima kutumia pia WhatsApp.
No nyende kuga thĩinĩ wa waki wa barabara reke tweherie siasa, reke muthuri ũgwĩtwo CS Macharia aruta wĩra wake. Ngwĩciria angĩkorwo department ĩrĩa hotete kũrutĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta wĩra kana thirikari ĩno ya Jubilee ni department ĩno ya roads infrastructure, na njuge atĩ mũndũ ũyũ ona ndararora tarĩu ona gwakwa Thika kana kũrĩa kũngĩ ndigwĩciria atĩ nĩ maconcentrate na kuga atĩ tondũ wa gũkorwo nĩ gĩcigo gĩkĩ wĩra ũyũ ũrutĩtwo Kenya ng'ima, na ingĩrora thĩinĩ wa kĩrĩa ndĩrona Jubilee government kũmerera njirie wĩra ũyũ nĩ akĩte kilomita makĩria ma 7,000. Ũguo tuge atĩrĩrĩ, maũndũ maya makũrehwo mbunge, maũndũ maya makuga atĩ CS nĩ gũtigithio wĩra, njuge ici no siasa duni, nĩ siasa itarĩ njega, na njĩre CS Macharia o harĩa arĩ athiĩ na mbere na kũruta wĩra na arute wĩra mwega nĩguo wonekane, barabara nĩ citũmaga thirikari yonekane. We are not even fighting. No, we are not even fighting. Yeye anatengeneza kwake, sisi tunatengeneza kwetu. Unajua this is about now, lazima uchuke ground. Maito. Tuendelee. Tuendelee. Nĩtũkwenda kuoya mweke ũyũ kuregana na njama ĩrĩa ĩbangĩtwo ya kũhagũra minister witũ wa barabara James Macharia. Minister rutite wĩra ũtahiana wĩra harĩ thirikari ĩno itũ ya Uhuru wa Kenyatta. Minister ũrĩa rutite wĩra ũrĩa ũroneka wa mabarabara wa reri-inĩ James Macharia, na nĩtũĩ nĩ njama ya kũgeria kũmũtanga tondũ nĩ maraigua hihi atĩ no kũgĩe na mabadiliko thĩinĩ wa cabinet, magĩciria atĩ hihi Macharia no aingatwo cabinet-inĩ kana aingatwo acenjio arutwo hau. Ithuĩ tũkwenda kuga wĩra wa Macharia nĩ tuonete na nĩ wĩra mwega, na Macharia gũtirĩ handũ ahĩtĩtie, na nĩ tũkwenda kuga harĩ wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ thirikari itũ ya Jubilee, legacy ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta rĩrĩa ĩkandĩkwo, Macharia minister nĩ agakorwo na chapter ĩmwe ya wĩra wa barabara, wĩra wa maĩ, wĩra wa mataraca, na ithuĩ na mbunge tia gĩtaro gĩa gatagatĩ peke yake. Tuma haha na mbunge kuma Rift Valley, tuma haha na mbunge kuma Mambatha, na mbunge kuma kũrĩa North Eastern, othe tũnyitanĩte kuga atĩ njama ĩrehetwo ya kũhagũra waziri Macharia tũtikũmĩtĩkĩra, na nĩ tũkũhũrana nayo na nĩ tũkũmĩgũithia, na waziri tũmwĩre ndakamake athiĩ na mbere na wĩra na ndakagũagũe. Wĩra araruta nĩ mwega na nĩ tũkũmũnyita mbaru, athiĩ na mbere na wĩra wake na nĩ tũkũmũnyita mbaru. Niĩ wa mbere nĩ ngwenda kuga nyumĩte Murang'a na nĩkuo CS Macharia umĩte, na nĩ ũmwe witũ, na wĩra ndararutwo Murang'a, arutĩte Kenya ng'ima, na nĩkĩo muona ona hau kabere tiga twatigwa Gĩkũyũ haha nĩguo twarie citũ cia mũciĩ. Tuma haha Kenya ng'ima twĩna mbunge ta 150 tũkĩra Mohamed Ali haro ũyũ ararehera CS Macharia amĩtige orona kũu Mombatha, nĩ tondũ nĩ tuonete CS Macharia nĩwe waziri ũrĩa ũkoretwo akĩruta wĩra ũrĩa mwega mũno gwaka bara Kenya ng'ima kĩhinyio, na ndathutũkanagia mũndũ wĩ mwena ũyũ kana ũrĩa ũngĩ. Na nĩkĩo mũrona ũmũthĩ haha tũkĩte andũ arĩa twĩtaga Tangatanga, tũrĩ andũ a Kileweke, tũrĩ andũ a ODM, tũrĩ andũ a kũrĩa kũngĩ, nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩmwe. Na gĩtũmi kĩu nĩ atĩ nĩ wega tũkagitĩra andũ arĩa maroneka makĩruta wĩra wega, tũmagitĩre kuma kũrĩ andũ arĩa marenda kũmathũkĩria, na tũmagitĩre kuma kũrĩ andũ arĩa maramarehera fitina. Koguo tuoka haha tũrũgamĩrĩire mbunge ta 150 arĩa macainĩte kuga nyamũ ya Mohamed Ali nĩ fitina. Na ningĩ nĩ muona haha nĩ tuokana amwe maracainĩte, na maracainĩte moĩ nĩ roni maracainĩra Mohamed Ali oe cakũ twoyaga gũkũ mbunge roni. Maracokire kũmenya thutha mũtheri atĩ ti roni maracainaga, maragarantiaga Mohamed Ali, maracainaga kũhagũrwo kwa CS Macharia, na nĩkĩo o enyewe nĩ mandĩkĩte marũa ma kweheria maũndũ macio na makuga o maracainire kĩndũ mataramenya. Koguo nĩ ngwenda ona kuma Rift Valley twarĩrio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Imani wa Ngũnjiri, nĩ tondũ onake no arahũra ũhoro ũcio mũkonde. Asante. Nĩ ngwenda kuga harĩ kĩndũ ndaigua mbunge makĩgweta makaga kumũkania. Ndaigua andũ aingĩ marorete ũhoro wa rami. Macharia barabara ciothe nginya cia Maramu Kenya, iria ciothe ajumbe makoragwo mena cio through Kera ikoragwo ciana Macharia. Koguo to rami iki bara ciothe ona cia Maramu ikoragwo igerete na njĩra ĩyo. No ũhoro wa bara ya Macharia rĩ, bara ya Macharia nĩ ũhoro ũrĩa ũrarehwo nĩ Mohamed nĩ ũndũ wa port, na mũndũ wa Mangara aroa marie nake ũhoro wa port rĩ, Mangara aroa Joho nĩwe wathũkirie economy ya port tondũ nĩ kwarutaga biacara
nä gwäka maå mothe marä a gwäka koguo nä tofauti njä ra mageria kå gera ya kå hå ra macaria ndä agä rä ire na ndä rä ho to må ciana rutä te wä ra mwega å rä a wagä rä ire å må thä å bara irä rarä rwo andå mararä ra cia maramu ciothe ciuma kwa macaria na bara icio tå rä irä two gå tirä constituency ä tonaga mbeca cia maramu na eko kwä må ndå tararä na mbeca cia kuma kwä macaria nonga må njumbe å cio agatwara mbeca ciake na njä ra ä ngä no mbeca ciothe ciĩho cia maramu cia rami na kå rä a kå ngä guothe nä ndaigua andå moria kä å ria atä rä rä atä bara imwe tirä ciarä ka no njä tä kä re njuge ä nä kä mbeca twagä rire gå thondeka nacio bara 2017 cioirwo igä cokio uchaguzi-inä å rä a warehirwo nä må ndå å rä a må ä å cio ranege na ä kaga cia andå mbeca nä kuo ciatwarirwo tå gä cokera uchaguzi koguo rä barabara imwe kä gå korwo ikä rä ka no maciana yathi agä thondekaga na bara nä njega na nä tå kå må support wä rwo arutä te nä wä ra mwega må no wa bå rå ri å yå na twä hamwe nake kå må support. Thank you. Niä mbätagwo Mũcangi kana Karemba na nä må njumbe wa constituency ya Runyenje na nä ngĩenda kuga nä tå ra support CS Macharia wä ra å rä a ararutä ra bå rå ri wa Kenya wa gwaka mabarabara na wä ra wake nä tuonete wega piu nginya kå rä a kaunti ya Embu nä tuonete å guo njä ra ciakä na kaunti yetu ĩgakorwo ĩ mbega na tå renda ndakathiä na mbere na kå thä inua nä må njumbe wa kå rä a Nyali Mohamed Ali atigane nake nä kenda athiä na mbere na kå ruta wä ra wa gwaka mabarabara nä tondå ona kå rä a Embu no atårona kwä na wä ra bado å tigarä te wa waki wa mabarabara na nä tå renda ndeto cia impeachment yake itiganwe nacio piu nä kenda avote kå rutä ra andå wa Kenya wä ra tuone maendeleo makithie na mbere. Thank you. Nauliza pia Inoro. Acha niulize kama watachukua live. Hata Kameme mnaweza shtua tu. Patikana live Kameme. Sawa mheshimiwa. Are you ready? Kwa majina naitwa Dr. Mohamed Ali Jichopevu, MP wa Dadaab constituency, Garissa County. Na mimi nataka kuongea kwa niaba ya sehemu za Garissa, Wajir, Mandera na hata sehemu za wafugaji wote. Katika leadership ya Waziri Macharia, sisi kama wafugaji na kutoka sehemu hizo tumeona kazi nzuri inayofanyika. Tunajua kuna mpango ya kuweka lami kutoka Isiolo hadi Wajir mpaka Mandera. Pia kuna mpango ya kuweka lami kutoka Garissa mpaka Liboi kwa border ya Somalia, na ile ya Moyale imewekwa, na ile kutoka Mombasa mpaka Garissa inatengenezwa. Kwa hivyo sisi tunaona waziri amefanya kazi yake kabisa bila wasiwasi, na wale watu wanalalamika, tunaona hii ni njama ya kuleta shida kwa waziri, na sisi kama leadership kutoka sehemu hizo na wabunge hatukubaliane na hiyo hoja inayoleta bungeni, na vile wengine wamesema tunajua hilo hoja haiwezi kuona jua kwa sababu watu wengi hawakubaliani vile imeandikwa. Asante sana. Kutoka eneo la Pwani, nataka kusema kwamba jana ama juzi tumekaa chini kama wabunge wa Pwani ambao wengi wamekuwa wakiwa na malalamishi ama hofu, na tumeweza kukutana na Waziri Macharia na ametueleza jana mambo mikakati ile yote ameweka kama ya kukubaliana na madriver na trucks zote kuingia port moja kwa moja kutoka Mombasa mpaka Maraba. Vile vile ametukubalia na tumeongea mambo ya vile atasaidia barabara za watu wa Pwani. Vile vile tumeongea na tukakubaliana kwamba yale mambo yote kama Lamu Port ambayo sasa kwa hivi sasa inaelekea kuisha, vile itaweza kuwa ya kusaidia eneo hili letu la Pwani. Kwa hivyo mimi nikiwa kama mjumbe mmoja wanaotoka sehemu ya Pwani, ningelipenda kusema kwamba Waziri Macharia apewe nafasi ya kufanya na kuimplement kazi ile ambayo ile ameweza kupewa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na sisi kama wapwani na wajumbe wengine naungana pamoja na wao kusema kwamba hatutaki hizi mambo za watu ama mtu kujitokeza akiwa na matakwa yake yeye mwenyewe ili kuja kuvuruga hali ama uendeleshaji wa kazi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa kipindi ambacho kinabakia ni vizuri sote
tuungane pamoja, tuwe kitu kimoja chini ya Mheshimiwa Rais, tuweze kutengeneza sehemu yetu ya Pwani na pia Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo tunashukuru na hatuna sababu yoyote kama Wapwani kwenda kupinga ama kuungana na huyo mmoja wetu ambaye amejitokeza akiwa na hoja zake ambazo ni tofauti. I want to speak for Western Kenya. We members of parliament from Western Kenya, we are not interested in this business of impeaching the CS. The impeachment does not have a constitutional threshold, and we are asking the Speaker of the National Assembly to consider that fact. Before you approve an impeachment motion, you have to consider what weight does it hold. I've looked at the impeachment motion. It does not meet the constitutional threshold to impeach a cabinet secretary. As a member of the Transport Committee, we oversight the ministry, and we have total confidence in the minister's performance. We in Western Kenya, we are alive of the fact that trailers are packed from Busia and Malaba border up to Tarbo in Lugari constituency, up to Matungu in Kakamega County. We are living with corona. These trucks are destined for Rwanda, Burundi, Uganda. We want the minister to remain in that ministry, and we are pleading with the president, retain that minister in that ministry so that he can implement the program of standard gauge railway and the program of the other railway line that is passing through Tarbo, so that we can decongest the border. The minister is a performer, and this thing does not meet the threshold to remove a minister from the office. We'll stand by Macharia. Thank you. I want to declare my personal interest and say that on behalf of Northeastern Province, we want to stand with CS Macharia. CS Macharia is somebody who is very understanding, very cooperative, and whenever you need assistance from the CS Macharia, the doors are open. I want to say, when we had the very, very heavy rains in the region, my bridge was washed away by the floods. And immediately I just took a photo and I sent him a message saying that, Bwana CS, if this is not going to be done immediately, then we are going to have a disaster in the region. And immediately in a day, I just wrote a message. I didn't even visit him. And immediately he sent his technical and engineering people to Ijara constituency. And immediately, right now as I'm speaking to you, 3 weeks ago, work has started in Ijara. The bridge is being reconstructed, and that is Macharia himself. He is a person who is hearing, listening, and he is a performer. He is a performer. So we do not want to come and bring issues that are not real on the floor of the house. We want to be real. I didn't meet him. I just wrote him a message, and work is being done in my constituency. Thank you very much. Na kabla mwingine aongee, you know, saa zingine wanasiasa tukiongea watu wanafikiria ni story. Moha kuna watu walipelekea hiyo kitu wa sign. Akiwaambia ni Rona anachukua ile ya Pakoso. Na mmoja ni mheshimiwa hapa. Alisign, hakujua ana sign nini. That's why I'm saying those signatures are fake, and he can talk to himself. I mean for himself. Yeah, thank you very much. Nadhani nataka kutumia Kiswahili kidogo. Hii report nilikuwa nimeisign, na vile niliingia hapo tu niliweza kupatiwa ile kitu na nikaweza kusign, lakini nimeandikia speaker nikiwa na demand ku withdraw my signature, sababu nimekuja kugundua ya kwamba wale watu ambao wanafanya kazi zaidi katika serikali hii ya Uhuru Kenyatta ndio wale watu ambao wanapigwa zaidi na Waziri Macharia. Kusema ukweli, kwangu kazi inaendelea, na pia jana nilikuwa na mkutano huko akiwa ameauthorize pesa ya kufanya kazi ianze kufanyika katika eneo langu la Igembe South constituency. Kwa hivyo nasema yale mambo ambayo sisi kama viongozi za zingine tunafanywa bila kuelezwa ni nini ambacho kinataka kufanyika, mimi sina imani na siko tayari kufanya kitu kama hicho. Na kwa hivyo kwa sasa mimi barua yangu naipeana pale kwa speaker, nikiwa naomba kutoa sahihi ambayo niliweza kuweka katika ile ripoti ambayo nilipewa hapa bila kuelezwa ni kitu kipi ambacho kilikuwa kinafanywa. Sababu nilikuja kuuliza mheshimiwa Kimani Ngujiri wa Nyeri ni ya nini hiyo kitu,
ndio wakati alinieleza ya kwamba ni waziri Macharia ambaye anataka kutolewa ama anataka kugamuliwa katika mamlaka, lakini mimi siko tayari, na kama vile ambavyo nimesema hapa, naongea nikiwa sinja sukuma na mtu yoyote kuondoa hiyo sahihi yangu. Kuna loan ambayo wale wabunge ambao wako kwa Pakoso wanapewa hapa, na mheshimiwa aliniambia ya kwamba anataka kuomba hiyo kuomba loan, na kwa hivyo nikaweka sahihi hiyo. Kutoka hapo ndio wakati ambapo nilikuja kugundua ni waziri nataka kutoa. Let me say this for the record. We have noted that there has been a deliberate campaign to destroy the image of CS Macharia, undoubtedly one of the high-performing ministers in this government, a man who has performed exceedingly well. We have seen what he has done for the time that he has been in charge of this docket, and we know for sure that this is a minister who is championing the very, very programs that will define President Uhuru Kenyatta's legacy. And we noted the other time there was another deliberate effort by a newspaper to do a headline to spoil his name, and we rejected it. In view of the talk that is going on of an impending cabinet reshuffle, this onslaught against CS Macharia must be seen against that background, with a view of trying to portray him as incompetent, with a view of trying to portray him as unsuitable to serve with the cabinet, with a hope that probably he could be dropped altogether or moved to another docket. The transport and infrastructure docket that Macharia heads is the biggest, and he has done exceedingly well. And the president, in his own wisdom, must have settled on Macharia, and he has performed very well. So we want to say that that scheme by our colleague from Nyali, we are seeing it from far. We know what is going on, and we want to tell them to be prepared. If it sees the light of the day in this house, we shall fight it and we'll drop it. But we are sure now that people have started withdrawing that it will not even come to the floor of the house. But it's a scheme, and we are aware, and we shall fight it. I think this issue of impeaching the CS infrastructure is a malice. First, we all know that the performance of the various ministries is based on the allocation of money that the ministries are given. The road network in this country requires a lot of money, and as you are aware, the money is not allocated by CS Macharia. Whatever economy is going through is affecting every ministry. So to allege that the CS Macharia is responsible for an incomplete project or stalled project, that is a lie. It is not true. Let's be fair, Kenyans. And we want to tell the Kenyans, whatever performance of the respective ministries is based on the money that is allocated to it. Now, the road network in this Kenya is huge, it's enormous. And the money allocated to this ministry is not even enough. So how do you expect CS Macharia to complete all the projects within 1 year or 2 years? So to be fair to Kenyans and to be fair to the CS, we are saying that the problem of the performance of the ministry, particularly in the road network, is purely not Macharia, because Macharia is allocated money just like any other ministry. Thank you very much. Acha tukue na mama. Tuko set. Asanteni sana kila mtu kukuja kwa hii mwito ya siku ya leo. We are here as members of parliament, cutting across all the political divides and cutting across all the regions of this country. Ndio unaona tuko hapa, watu ya mirego yote ile ni ya kisiasa, kwa sababu there is a matter that is uniting all of us. Na ile jambo imetuleta hapa ni kwa sababu tuliona juzi fitina ya mmoja wetu, one of our friend here in parliament, Mohamed Ali, bringing some flimsy allegations against CS Macharia, who has been performing his duties
exceedingly diligently. Na Mohamed Ali ameleta bunge number 1 signatures 90 or purporting to have 90 signatures of members of parliament ati wamesign maneno ya impeachment ya CS Macharia. From the onset, because I've gone through that list, most of those signatures that are there are actually fake. Some of the people who purportedly signed that list are actually here. Na nyinyi pia mkiangalia hiyo list, utaona zingine signature imechorwa ng'ombe, ingine signature imechorwa kodoo. Ni mtu gani huyo mbunge ana sign signature abaye ni kodoo, abaye ni ng'ombe? So technically we know those signatures are fake, but also in terms of content, I have gone through the allegations purported by the member for Nyali, and I can tell you all those things are generalities, imaginations that are not admissible before this honorable house. So tumekuja hapa kusimama na CS Macharia, na tumekuja hapa kusimama na ujenzi wa barabara katika nchi ya Kenya, katika ujenzi wa reli katika nchi ya Kenya, katika ujenzi wa manyumba katika nchi ya Kenya, and also the person of the CS Honorable James Macharia. Yeye anafanya kazi na wabunge hawa wote unaona hapa. Actually wenye tuko hapa ni kwa sababu tumeambiwa na bunge maneno ya social distance, lazima tukue watu below 20. But the ones who have already signed up to this course are over 150. So Mohamed Ali, we know you don't have numbers. Stop wasting the time of Kenyans and stop wasting the time of this house. Na kwa sababu tuko wengi, ningeomba mimi nimalizie hapo, lakini niite mheshimiwa RK aendeleshe na wengine pia watanena, so that you see the Archoffice of Kenya is here to defend merit and is here to defend work and is here to defend a person who has been doing his duties diligently. Karibu sana mheshimiwa. Yeah, thank you. We are here as members of parliament for all political associations and all political parties to express our solidarity with Honorable Macharia, Waziri Macharia. For the period he has been at the helm of the Ministry of Transport, he has diligently and explicitly been able to deliver on his mandate. In terms of the infrastructure improvement in the country, that one, his performance speaks for itself. He has been able to modernize the entire rail network, the road networks, in most of the urban centers. So what you can be able to see, he has been able to deliver on the mandate of the Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, who is the employer. So what I can be able to say as a member of parliament from Northern Kenya, particularly from Wajir constituency, we're here to express our support for Honorable Macharia. Macharia has records of a good performer, and he has got good interpersonal relationship with all the leadership of this country, and you can be able to see it. That's why we're here. We members of parliament from Northern Kenya can see at the end of the light, at the end of his term, that we are going to have a transport system that is able to link us with the rest of Kenya. We are likely to get a road network that is likely to connect Nairobi with Mandera, with Wajir, through his leadership. And he has already been able to express and support in terms of infrastructure improvement from Isiolo to Moyale. That is unheard of. So what I'm trying to say is that we are not here to tarnish the image and the leadership of our well-serving, dedicated officers in the leadership of Uhuru Muigai Kenyatta. So anybody who is here to express and be able to bring any flimsy and illogical accusations against Honorable Macharia, we are here to stand with him, and that motion will not see the day of you will not be able to see any way forward in the flow of the House. So we are here to express with all political leadership, with all regions represented here, our support for Honorable Macharia. Thank you very much. Yeah.
Check. Sawa. Songa nyuma tu kidogo. Songa tu nyuma. Mpaka wapi sisi waonesha mpaka. Songa tu.